So how the muscle fibers are actually present inside our body. So skeletal muscles actually, huh? So suppose this is our bone. Okay, so this will be your tendon. Okay, this is your tendon and this is your typical skeletal muscles. তোমরা দেখেছো, okay, whenever you see you don't see actually, you eat chicken, mutton, এরকম একটা বোন থাকে. So typical, that is also skeletal muscle because they are attached to the bone itself. So this will be your, কি বলে এই জায়গাটাকে, কি বলে অ্যানাটমিতে, কি বলেছে এটাকে, কি বলে এই জায়গাটাকে, where the bone is situated with the muscle, attached with the muscle? Tendon. So this is your tendon, and then so if this is your bone, if this is your tendon, then this will be your typical skeletal muscle. Okay, so now এই স্ট্রাকচার আমরা সবাই দেখেছি, typical chicken leg structure, that was also a skeletal muscle for the chicken. So now এখানে আমরা ডিটেইলে দেখব, we'll be seeing in details কি what this area actually concludes of, কি কি থাকে এখানে. So first of all, the basic unit is your sarcomere. Then multiple sarcomeres are adding with each other and forming your, কি ফর্ম করে বলো, হ্যাঁ, myofibrils. Yeah, then multiple myofibrils will be coming and forming your actually muscle fiber. Okay, so now এই যে মাসল ফাইবারটা থাকবে, এবার এখানেই হচ্ছে ডিটেইল ছবিটা এবার আসবে. নাও if we take this cross section into account, then what will happen? So here on your muscle fibers are actually present, so that cross section is like this. Okay, এই যে ছোট ছোট এখানে এরকম থাকে, so these are your muscle fibers, these are actually your muscle fibers. These are actually your muscle fibers. Okay, small muscle fibers. Then এই যে muscle fiber, every muscle fiber is covered with a basic, okay, not any connective tissue but cell membrane, basic cell membrane, ওটাকে কি বলে, sarcolemma. তো this is your, এখনটা থিং হচ্ছে, আমি বন্ধ করে দিলাম, হ্যাঁ. So this is your sarcolemma, this everything, এই যে এখানেও একটা sarcolemma থাকবে. So these are protective cell membrane over every individual muscle fiber. So these are your sarcolemma. Okay, so now এই যে এখানে ছোট ছোট হলো, they will be consisting of multiple units. So এরকম ভাবে থাকবে, so there will be a unit inside it. তো এরকম ভাবে there will be multiple units like that. তো এই যে ইউনিটটা, এটাকে আমরা কি বলবো, whenever multiple muscle fibers come together they form another unit, যেটাকে আমরা বলবো fascicle. Okay, so this is your fascicle made up of multiple muscle fibers. So now your fascicle will be coming along. Okay, sorry, fascicle, F-A-C-I-C-L-E, fascicle. Then multiple fascicle, এবার দেখো, one fascicle, another. So এটা আমি বড় করে রেখেছি, এভরিথিং এখানে মোটামুটি ইউনিফর্ম শেপে হবে, দে আর ইন ইউনিফর্ম শেপ. ওকে, সো নাও এইগুলো যখন একসাথে মিশছে, only then you will get your total muscle. এই টোটাল মাসেলটা এবার মাল্টিপল fascicle when they will be culminated to each other, adjacent to each other, সেটাকে আমরা তখন বলবো muscle. So this is the basic cross sectional structure. Okay, 5 units you need to remember. It all starts from basic functional and structural unit, that is sarcomere. Multiple sarcomere will be myofibril. Multiple myofibril will constitute of, or they will be called as muscle fibers. Then muscle fibers এভাবে distributed থাকে, covered by typical cell membrane called as sarcolemma. Okay, now multiple muscle fibers when they come together they will form fascicle,
and fascicle, multiple fascicle will form ultimately the base of it all, that we will be calling muscle, which are ultimately attached to the bones, because skeletal muscle must be attached to the bones with the help of a tendon. Typical example তোমরা এখানে সবাই জানো biceps, tendon এর নাম biceps brachii tendon, tendon of biceps brachii, প্রচুর tendo achilles, tendo calcaneus সব তোমরা anatomy তে পড়েছো. Every skeletal muscle will have a tendon. Okay, এছাড়া তোমাদের ওখানে origin থাকে, insertion থাকে. Okay, tendons are typically in areas of origin. অরিজিনের দিকে টেন্ডন গুলো থাকে মেইনলি, এগুলো অ্যানাটমিতে তোমাদের নিশ্চয়ই বলেছে. নেক্সট, তো দিস ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার. নাও আরেকটা কথা, whenever we are studying the visceral organs or anything, there are multiple layers of connective tissues surrounding them in multiple areas. So now এবার আমাকে এখানে দেখতে হবে এই যে মাল্টিপল মাসেল ফাইবারস, এই যে মাসেল ফাইবারস, they are actually small and covered by your fascicle. তো এই যে fascicle যেখানে আছে, okay, তো this fascicle, they are covered by 3 main layers of connective tissues are present in case of your muscles. তিনটে আছে, সেগুলোর নাম হচ্ছে সবচেয়ে ভেতরে present in the most innermost part of your muscle, that will be called your endomysium. এটা আমি আগের দিন বলিনি. Today, okay, you will be studying the properties of skeletal muscle. So just before going into that, I thought of completing this thing, endomysium. Then in the middle there will be your perimysium. So এই যে আমি ছোট ছোট এখানে এঁকেছি, this is your perimysium. This is your perimysium. This is your perimysium. So perimysium, then secondarily, and সবচেয়ে বাইরে কি থাকে বলো? এপি, সবচেয়ে বাইরে এপি. So this endo, peri, epi, they will be followed everywhere. এই তিনটে টার্ম তোমরা মনে রাখবে. The end will change, okay, the end will change, but the previous parts, endo means the most innermost part, peri means the middle of it, epi means the most distal part from the center of our body. So এটা হচ্ছে আমার epimysium. So these 3 connective tissue layers cover different areas. Okay, so epimysium typically যদি আমরা এখানে দেখি, epimysium will be present here, সবচেয়ে বাইরে, okay, covering the muscle itself. Then inside it there are fascicles, so they will be covered by your perimysium. আর fascicle এর মধ্যে আমার কি আছে? Muscle fibers. Okay, so they will be covered by your typical sarcolemma, but sarcolemma is not your connective tissue, that is cell membrane. The connective tissue which covers this thing are called your endomysium. So এখানে একটা শর্ট নোট অনেক সময় আসে, অনেক সময় ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে, anything can be asked, or they can told you to write or to draw the basic structure. Okay, and first of all এইগুলো করার সাথে সাথে আমি আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলতে চাই, very important thing. Okay, maybe you are studying your physiology books, whatever. Some people are following marrow, some people are following pre-platters and like that. So all of these things are very useful, but সবচেয়ে যেটা ইউজফুল সেটা হবে পাস করার জন্য, that will be your 10 years. Please start studying 10 years. দিনে একটা দুটো কোশ্চেন করবে, সারা দিন পড়লে না, মাসে 4টে করে কোশ্চেন করবে, হয়ে যাবে আস্তে আস্তে পরীক্ষার আগে. But a lot of good students, very good students, sat in first bench, answered promptly, very clear concept. আমি নিজে জানি এরকম প্রচুর ছেলে, they got supply in the previous year for 2 to 3 marks, 4 marks, 5 marks. Their concept was very clear, but whenever you are writing an answer of 5 marks or 10 marks, you have to precise and concise your answers. I mean, your book has 10 pages, 5 pages, 7 pages for one topic, but when that topic is coming into your exam, you cannot write it all. You have to concise it. You have to concise it according to your time management and according to your examination needs. Okay, often if you write very long answer, the examiner when checking the copy, they get bored and they get mindless, ki are ki likheche eto kichu ki hoyeche, so they provide you less marks. Often this happens, and if your concept is clear, you will be passed in your practical, but a lot of people failed in theories. So failing is not a big deal, but if you are going to try
you should try smartest, not the hardest way. I on first year suffered very much. I tried to study like I studied in class 12, reading the whole book. I completed only 40% of Vasudevan. তার বেশি আমি মনে রাখতে পারিনি। Okay, I tried to understand and mug up the whole Vasudevan like I understood physics, like I understood chemistry. Biology was my most poor subject, unfortunately, but yeah, whatever. ওখানে ওই গৃহপালিত পশু, গবাদি পশু এসব ছিল, ওগুলো আমার ভালো লাগতো না। এনি হাউ ওইগুলো আমি বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম। But than that, the anatomical part I liked about biology, so that was my poorest subject. But moving on, I studied to biochemistry that way. Anatomy, physiology, I didn't have much problem because the sirs, they actually from the first part told us about 10 years before the exam. But biochemistry I suffered, really suffered. Okay, it was very tough for me. I just barely passed. So problem is 10 years পড়বে সব সময়, পরীক্ষার আগে আমি 10 years এর ব্যাপারে খোঁজ পাই, and only then I was able to pass, because পুরো বই পড়তে গেলে তোমার কনসেপ্ট হয়তো ক্লিয়ার থাকবে, বাট যখন পিরিমিডিন সিনথেসিস তোমার লিখতে দেবে, একটা পিরিমিডিন পিউরিডিন সিনথেসিস তোমাকে লিখতে দেবে, whenever they will be asking you about okay tendons and anatomical questions and all, যখনই তোমাকে শর্ট নোট দেবে, কনসেপ্ট দিয়ে কিছু হবে না। From your concept you can only answer verbally for 2 lines, 5 lines, but to write and complete answer for 7 marks, 10 marks, you will fail, একদম ফেল করে যাবে। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন ইউর ক্যারিয়ার ইজ পাসিং ইউর এক্সাম। কনসেপ্ট বিল্ড হতে থাকবে। when you will reach final year, all of these things they will feel very insignificant, okay, according to the area things you have to study there. So this will seem very insignificant. So concept will be built over the life, but examination you will be giving only once. So study not harder but smarter. Please study 10 years. Write those questions. You will be seeing multiple repeating questions. Okay, so even if you write 1 question or 2 question, you will cover 5 to 6 questions because they are repeated, they are being repeated. So প্রথম থেকে আমি বলছি 10 years এ গুরুত্ব দাও। ওকে, আমি ফার্স্ট ইয়ারে যখন পড়তাম আমাদের বলার কেউ ছিল না, তোমাদেরকে আমি বললাম, so that you don't face the problems later. পসিবল নয় পুরো বই পড়ে সব মাথায় রাখা, ইটস নট পসিবল, হয় না ওইভাবে উত্তর লেখা যায় না। এটা 11-12 নয়, because things are also not easy. In 11-12 a whole chapter is completed in 10 to 15 pages here, so it's very tough. হয় না এভাবে, our brain is not wired like that. এত তাড়াতাড়ি আমরা ইমপ্রুভ করতে পারবো না। That's why when you move from class 10 to class 11, a lot of people cannot take up all the things. Some people, আমি কোন স্ট্রিমকে ছোট করছি না, but to understand that maths and all these things, okay, calculus এই সেই okay, সবাই পারে না, তোমরা পেরেছো, so you have the ability but your brain has limits. এত তাড়াতাড়ি এতটা জাম্প করা পসিবল না। our 11-12 study sessions are not enough and not sufficient to make us ready for this huge syllabus you will be facing in MBBS. maybe commerce arts হয়ে যাবে, বাট এখানে তুমি যদি কলেজে MBBS পড়তে আসো হবে না, ঠিক আছে। 10 years দেখে you will be studying your book, you will be writing your concepts, but prepare for your exam only for 10 years. এবার তুমি বুঝবে স্যার 10 years তো কোশ্চেন দিয়ে দিল, রেডি কি করে করব? there are busters, বাস তোমাদের বোধহয় কোয়েস্ট হয়, ওখানে প্রিসাইজ অ্যান্সার দেওয়া আছে। তুমি যখন ওগুলো পড়বে, when you will study those things, you will see কি এগুলো তো আমি সবই জানি, আমার কনসেপ্ট বিল্ড হয়ে গেছে, but with your concept if you go to answer you will be able to write 10 lines maximum. আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, ওকে। concept is good for viva examination, 2 লাইনে স্যারকে উত্তর দিয়ে দিলে স্যার খুশি হয়ে বললো বাড়ি যাও, but it's not enough to write a 10 to 12 marks 15 marks question. please answer carefully, ওকে। 2-3 নাম্বারের জন্য ফেল করে যাবে, নিজেরই খারাপ লাগবে যে কেন হলো, বুঝতে পারছো না কেন হলো, বলে দিলাম এই কারণেই হচ্ছে। multiple people, at least 20 to 25 people whom I knew stood in first bench, sat in first bench, stood in front row in practical, understood everything, very clear concept, যখনই যা জিজ্ঞেস করছি স্যার বলে দিচ্ছে, থিওরিতে ফেল করে গেছে, because their answers were not concise enough, not precise enough, স্যার নাম্বার দিতে পারিনি, ওকে। সো এটা আমি প্রথম থেকে বলে দিলাম। সমস্ত সাবজেক্টে, নট অনলি ফিজিওলজি, অ্যানাটমি, স্পেসিফিক্যালি বায়োকেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি ইজ ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ওকে। অ্যানাটমি অ্যান্ড বায়োকেমিস্ট্রি অবভিয়াসলি স্টাডি ফ্রম কোয়েস্ট। তোমাদের স্যারেরা বই পড়বে, তুমি কনসেপ্ট বিল্ড করো, বাট ভালো করে। বায়োকেমিস্ট্রি সাবজেক্ট কিন্তু খুব কঠিন, রাইট? একদম তোমরা কোয়েস্ট বা বাস্টার, আমাদের সময় বাস্টার হতো, এখন কোয়েস্ট হয়। সো অল অফ দিস থিংস ওখান থেকে তোমরা পরীক্ষার অ্যান্সার ওখান থেকে রেডি করবে। প্রপার্টিজ অফ স্কেলিটাল মাসল। So skeletal muscle আমরা structure we have discussed
What kind of different muscles are there? On previous day, skeletal muscle, visceral and those muscles, আর কি cardiac muscle আগের দিন আমরা ডিসকাস করেছি. Today we will be studying the skeletal muscle. ঠিক আছে? So properties of skeletal muscle is very important. First property is they can maintain a length tension relationship. The length of the skeletal muscle and the tension of the skeletal muscle. So whenever I am moving the skeletal muscle, আমি যে এরকম করছি, I am walking, so that there are changes in length and changes in muscle tension. যখন আমার হাত এরকম আছে, this muscle is relaxed, but whenever I am moving, okay, the length and tension both are changing. Okay, so এই যে length tension relationship in the skeletal muscle is one of the most important properties. So there is a graph in case of length tension relationship. Okay, একটা ছক বানাও, এরকম একটা গ্রাফ বানাও. Okay, on the x axis তোমরা লেখো length. So what is the relationship look like? That is your length and that is your tension. Okay, so কি করে হচ্ছে, whenever the muscle is relaxed, completely relaxed, okay, that means this is the first point, there is no tension in the muscle because the muscle is completely relaxed and the muscle is mostly elongated. Last day when we studied about ওই যে H band, I band যে muscle contraction আমরা যখন দেখেছি, okay, whatever we have seen that when the muscle is completely relaxed, the length is most ছিল actin, myosin, the length was most when the muscle was completely relaxed. যখনই contraction হচ্ছে, excitation contraction coupling হচ্ছে, then যখনই contraction হচ্ছে, the muscle looks like this, right? The muscle looks like this. So দেখো the length is decreasing. Okay, so first of all the length will be all right, but there is no tension, but as the muscle starts to contract, the length will decrease but the tension will increase. তাহলে কি হবে গ্রাফটা, length কিন্তু ডিক্রিজ করবে, ওদিকে যাবে না, ডিক্রিজ করলে they will be coming back here. এই যে this is your first phase of your contraction when it's happening. Then so there are points, A point, B point, C point, and there is another, then relaxation, D point. Okay, so this is your typical length tension relationship graph of a skeletal muscle. Whatever I am talking about are all the properties of skeletal muscle. Okay, not cardiac, not visceral. Okay, or visceral or other muscles. Or so these cardiac muscles will also have different properties, but these are typically associated with skeletal muscle. This A point is your point of maximum relaxation point. So in this A point, okay, actually বইতে অনেক বইতে এখান থেকে এখান দিয়ে A B C D করা আছে, আমি এভাবে লিখলাম. Okay, so বই অনুযায়ী করি. This is your A, this is your B, this is your C, and this is your D. Okay, a lot of books have A here because সব জিনিস এখান থেকে শুরু হচ্ছে. The graph goes like this, not like this. The graph starts from here only. So অনেক বইতে এখানে A করা আছে, but you have to understand the concept. A B C D তো হতে থাকবে. So in case of D, the muscle looks like typically কিরকম দেখাবে sarcomereটা, it will look like this, maximum length and minimum tension. Okay, the contraction hasn't started yet. Then slowly but surely contraction শুরু হলে, okay, slowly they will be getting inside. Okay, কেন, এই যে এখান থেকে actin head ছিল, ওরা ওখানে টানছিল. So আস্তে আস্তে আমার my length is decreasing but my tension is increasing. এখানে যত আমাকে পুল করে রাখছে আমার মাসেল টেনশন তত বাড়ছে, রাইট? এবার একটা জিনিস এখানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল থিং, তোমরা দেখেছো মাসেল পুল হয়, মাসেল টিয়ার হয় কেন? when এই যে টেনশনের থ্রেশহোল্ডটা বেরিয়ে চলে যায়, মাসেলে এত জোরে পুল হয়েছে, ওকে, যে মাসেলের যে টেনশনের থ্রেশহোল্ড ছিল সেটা বেরিয়ে চলে গেছে, তো মাসেল কি করবে, টিয়ার হয়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে. Okay, microscopic tears always happen in our body, but we feel that kind of pang when there are macroscopic tears. Okay, when you see from outside, যেগুলো আমার স্ক্যানে আমরা দেখতে পাবো. তো এটা একটা বেসিক থিং, বুঝতে পারছো? তো যাই হোক, in point D your sarcomere looks like this. Okay, এখনো ওরা ভেতরে আসেনি, they are completely relaxed. Then this is D. Then C and B, they will have the same orientation of your sarcomere. এখানে কি রকম হবে, they are দেখো completely contracted,
পুরো কন্ট্রাক্টেড হয়ে গেছে, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম রিল্যাক্সেশন, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম কন্ট্রাকশন। এখানে কিরকম দেখতে থাকবে, সো বি or C both looks like this. In here the length is okay actually have decreased but the tension is maximum tension. Length aste aste decrease hocche but tension is increasing, the point of maximum tension. Then okay the length will again decrease but the tension will not rise. Okay, so then comes point B and then the relaxation starts to happen. So relaxation ekhane hote thake. Okay, so tumi jigesh korte paro sir relaxation hocche but the length is not increasing, why? Length will increase after that, first the length doesn't increase okay readily, the length will increase after the muscle is relaxed, only after the length starts to again get bigger, only after the muscle is completely relaxed the muscle length will be going forward, right? Etar procedure ami pore bolbo, but the muscle length doesn't increase readily, only after the muscle is completely relaxed the length slowly increases. Okay, so B and C point the sarcomere looks like this. Then what is A point? The A point, in A point your sarcomere looks like this. এরকম দেখতে হয়। Okay, so these are a little bit disaligned, okay, little bit disaligned, the muscle is getting slowly relaxed, little bit disaligned or misaligned bolte paro. Okay, it looks like this. So these are 4 points. So when the muscle is stimulated, এবার আমরা theory part এ চলে আসবো, that is all about your length tension relationship graph. Now about the theory of this graph, okay, কি বলছে, first you have to understand tension. So what is muscle tension? Muscle tension, length and tension. So tension আমরা discuss করব first এ. So whenever there is actin and myosin, actin myosin interaction এখানে আমি আঁকছিলাম এখানে. So whenever there is actin myosin interaction, okay, কি হবে, there is active tension happening because actively they are pulling each other inside. Okay, so during actin myosin interaction the tension here is called active tension. This is active tension. And second, so active tension is actually has several properties. It is equivalent, not equivalent actually, proportional, directly proportional to cross bridge numbers, cross bridge number or cross bridge formation. जितना ज्यादा ऐसे क्रॉस ब्रिज होंगे ओके उतना तुम्हारा टेंशन ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा क्रॉस ब्रिज फॉर्म होंगे उतना अच्छे से वो खींच सकेगा. द मोर इजियर विल बी फॉर देम टू drag those actin molecules closer. So the more of cross bridges formed between actin myosin interaction এর ব্যাপারে কথা বলছি. So this is actually from this actin myosin interaction. So the more number of cross bridges between actin and myosin, the more is active tension. কিছু বোঝানি, very easy. Second, directly proportional to diameter of the specific muscle. যত বেশি diameter হবে of course tension তত বেশি হবে. C, next, it is directly proportional to length also. যত বেশি length হবে তত আমার pull বেশি হবে, তত আমার active tension হবে. So length of the muscle is also proportional to your active tension, directly proportional to. Next, so cross bridge number, cross bridge formation, diameter, length. Next কি হবে, action potential frequency. Okay, action potential frequency, remember আগের দিন বলেছিলাম action potential generate হবে সেই যে ক্যালসিয়াম সিস্টার্নি থেকে রিলিজ হয়ে যাবে, all of these things I told you yesterday. Okay, so that action potential frequency, the more number of action potentials is coming, there is more chance, there is more stimulation, more action potential generation is actually your more number of stimulation. তো যত বেশি stimulation হবে তত তোমার টেনশন বাড়বে, the more efficiently they will be able to pull each other closer. So action potential formation, sorry not formation, this is frequency.
जितना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल हमारा होगा उतना अच्छे से वो एक दूसरे को खींच सकेगा. ओके, because the more number of calcium will be released. So action potential frequency चारटे पॉइंट हलो. नेक्स्ट, it is also directly proportional to your number of motor units required. number of motor units required. जितना ज्यादा motor unit required होगा, that means the work is taking the more load. যত বেশি লোড ও নেবে কাজ করার জন্য একটা মাসল, অ্যাক্টিভ টেনশন obviously তত বেশি হবে. So number of motor neurons or nerves involved. So जितने ज्यादा मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा आपका वो पुल बेस ज्यादा होगा. पुल ज्यादा होगा तो एक्टिव टेंशन विल बी आल्सो much higher. That's why की पॉइंट हलो, एक्टिव टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस बेस नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्वड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट डायमीटर एंड लेंथ. 1 2 3 4 5 মনে রাখবে পাঁচটা পয়েন্ট. সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইওর অ্যাক্টিভ টেনশন ইজ. দেন নেক্সট, অ্যাক্টিভ টেনশন থাকলে আমার একটা কি থাকবে, প্যাসিভ টেনশনও থাকবে. সো হোয়াট ইজ ইওর প্যাসিভ টেনশন? প্যাসিভ টেনশন of your skeletal muscle actually is when the muscle is not stimulated. So active tension is always happening during the stimulation of muscles. Okay, that's why এই যে action potential frequency তারপরে number of motor neurons involved এগুলো ওই জন্যই directly proportional because they are all involved in muscle stimulation. So active tension is all about muscle stimulation, but when the muscle is not stimulated, when the muscle is as rates, then also our muscle will have some tension. Okay, সেই টেনশনটাকে আমরা বলছি প্যাসিভ টেনশন. why passive? because the muscle is at rest, it is not working. Okay, muscle কোনো কাজ করছে না, muscle রেস্ট করছে, but still some amount of tension is present in the muscle. Okay, that is called your passive. এই জন্যই passive, because they are not getting into any action. Passive tension is the muscle at rest when the muscle is not stimulated. So when muscle is not stimulated, the muscle will have certain tension among themselves, যেটাকে আমরা বলছি passive tension. Okay, now এই যে active tension, what depends on this, what actin and myosin, these two molecules are actually important for generation of active tension, but generation of passive tension is due to another molecule. Skeletal muscle there are a lot of molecules. Okay, তোমার হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিন, মায়োসিন, টাইটিন, তারপর ডেসমিন, এগুলো আছে, ওগুলো আমি পরের দিন পড়াবো. মাসেলস অফ প্রোটিনস প্রেজেন্ট ইন স্কেলেটাল মাসেল, দের ইজ একটা ছক আছে, দেয়ার ইজ একটা এখানে টেবিল আছে, টেবিলটা আমি পরের দিন বলে দেবো. অনেকগুলো আছে তাই আজকে আর বলছি না, বাট দেয়ার ইজ এ স্পেসিফিক মলিকুল কল্ড টাইটিন. This titin is actually important. Actin and myosin is important for active tension generation. Titin is important for this passive tension generation. Okay, this is actually spring-like protein. Spring-like protein. Why are they spring-like? Because they are elastic. Elastic protein. Titin is a elastic protein. জানি না তোমাদের শর্ট নোটে দেয় কি, সরি এমসিকিউ তে দেয় কিনা, বাট কখনো দিতে পারে. Among these things, which one is the one elastic, which one protein shows elasticity? তোমার অ্যানসার হবে টাইটিন. ওকে, so elastic protein ওই জন্য স্প্রিং লাইক স্ট্রাকচার হয়. these are called titin. These are actually important for your passive tension generation. Okay, so there is total tension, so the total tension will be culmination of passive tension plus active tension. So that is your total tension of your skeletal muscle. So on any given stage, এই যে আমি এখন কাজ করছি, at this stage বা আমি যেখানে রাখছি, the total tension of our muscle is the passive tension plus active tension. এটা বোঝার কিছু নেই, অবশ্যই total tension তো culminationই হবে. So that is your all about your tension of the skeletal muscle. Then tension হয়ে গেছে, কি নিয়ে ডিসকাস করব আমরা? length. length লেখো. মাসল লেংথের ক্ষেত্রে ওকে, এই যে পয়েন্ট নাও মাসল লেংথ আমরা এখানে ডিসকাস করব, আমরা এখানে একটু ডিসকাস করে নেব. অলরেডি আমি শুরুতে বলেছিলাম, সো এট দিস ডি পয়েন্ট দ্য মাসল লেংথ ওয়াজ মোস্ট. ওকে, বিকজ দ্য মাসল ওয়াজ এট রেস্ট, দেয়ার ইজ নো টেনশন অলরেডি. অফকোর্স তুমি বলতেই পারো স্যার এখানে জিরো হতে পারতো, একটু ওপর দিয়ে শুরু হয় কেন? ওয়েল, দ্য প্যাসিভ টেনশন, এই যে এই মালটা, এই জায়গাটা হচ্ছে ইওর প্যাসিভ টেনশন, এই ছোটটা. Okay, that's why এটাকে জিরো থেকে শুরু হয় না, it doesn't start from zero because the passive tension is actually present here, সেই জন্য একটু উপর থেকে শুরু হয়.
This is your active tension after the muscle is stimulated. This is your passive tension. 0 থেকে ওই জন্য শুরু হয় না. This D point actually shows the maximum elongation of your muscle. So, and point B and C, but point B and C are actually, but irrespective of popular belief, okay, you might think that in this D phase all our muscles are actually resting, but no, our muscles are always active in some way or another. The optimal a situation in which our muscles actually reside are point B or point C. So this is a resting phase, but our muscles are actually kept in phase B or C. ঠিক আছে? So point B and C এটাকে আমরা বলছি point B and C. Point B and C, they are called your optimal length or resting length. Typically এটাকে আমার resting length বলা উচিত, but no, we are saying that B and C, they are actually our resting length whenever our muscles are resting, not working. And এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, no, only these muscles are working, but these muscles are not working. So they are in present in case of B and C. ওরা কিন্তু A stage এ নেই, sorry D তে নেই, they are in stage B and C. সেই জন্য এটাকে আমরা বলছে optimal length. Optimal means at which there is the most possibility, most effectiveness. আমরা optimal তখনই কথাটা ইউজ করি, only then we use this optimal term when there is talk about maximum efficiency. Okay, so our muscle always are kept in a condition of maximum efficiency. যখনই আমাদের দরকার হবে আমরা তখনই মুভ করতে যেতে পারি, সেই জন্য আমাদের মাসলকে একটা অপটিমাম লেংথে ডিসাইড করতে হয়. So not the D but point B and C, they are actually your muscles optimum length. So your muscles optimum length is either this or this. ঠিক আছে, not the D. Point B and C is your optimal length. Next এটাকে আমরা আরেকটা কি বলছি, resting length. ওকে, সো অল অফ এটা একটা শর্ট নোট আসবে, সরি এমসিকিউ আসতে পারে অনেক সময় আসে কি among these things in which points or okay denote the resting length or optimum length. Okay, তখন তোমরা either B or C or both থাকলে both লিখবে, but not the D point, not the A point. Okay, next is your তখন আমরা muscle, so that is your optimum length. So length are of two types, resting length or optimum length first, and second is your equilibrium length. So আবার তুমি বলছো এটা আবার কি, এটা হচ্ছে তখনই when your muscles get detached from your bone. Skeletal muscles, there must be bone, নাহলে bone না থাকলে skeletal টার্মটাই আসবে না. So equilibrium length of a muscle is called when the muscle is detached from the relevant skeleton. Of course, a skeletal muscle. When the skeletal muscle is detached from the skeleton or bone, then the length those muscle fibers show, that is called your equilibrium length. Okay, don't ask me why, because এখানে একটা অনেক বড় এক্সপ্লেনেশন আছে, ফার্স্ট ইয়ারের জন্য এত কিছু লাগবে না, এইটুকু শুধু জেনে রাখো, এখান থেকে কোশ্চেন নাও আসতে পারে, খুব কম লোক জিজ্ঞেস করে, বাট বইতে আছে, পড়তে হবে. Equilibrium length is when the skeletal muscle is detached from the skeleton or bone. Okay, detached or cut, আমি কেটেও দিতে পারি actively and detachও হয়ে যেতে পারে by any accident or anything like that. Only then, এই যে আমরা এখানে ছবিটা এঁকেছিলাম, এখান থেকে যখন আমি কাট করে দিচ্ছি, then this muscle will show this equilibrium length. আর যখন আমি কাট করছি না, when the muscle is intact, okay, ওরা তখন optimum length show করবে, denoting the point B and C. Okay, nothing much to understand, একটু ছবিটা বুঝলে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে. So all body muscles are kept as per point B and C. Now skeletal muscle fibers, let's move on to skeletal muscle fibers. There are two type of skeletal muscle fibers. Two types are actually type 1 and type 2. লেখো তাড়াতাড়ি, type 1 and type 2 types of skeletal muscle fibers. ওই যে muscle fibers আমরা ডিসকাস করেছিলাম, লিখেছিলাম muscle fibers. ওকে, muscle fibers এর আরেকটা নাম কি, মায়োসাইট.
myocyte. Okay, so skeletal muscle fibers. Skeletal muscle fibers of two types, 1, 2. Okay, these two will have two subunits A and B. এখানে আমরা একটা টেবিল দেখব, we'll be understanding the characteristics of these muscles very fast. তাড়াতাড়ি করে দেখে নেব, ছক বানাও। এবার এই যে টাইপ 1, they are actually small muscle fibers, ছোট ছোট হয়, রেড কালারের হয়, তো they are small and red, small and red muscle fibers. টাইপ 2 আর actually এটা যদি স্মল হয় কি রকম হবে, বিগ হবে। এবার these big muscle fibers are actually having two color codings, দু রকম কালারের হয়, one is actually red and another is actually white. তো এই যে A, that is your red, and this B are actually white. Okay, this color is present due to a typical pigment. এক্ষুনি তোমরা দেখবে ওখানে, আমি যখন ওখানে লিখবো, হ্যাঁ, তো এই পিগমেন্টের জন্য হয়, সেই জন্য এই কালার কোডিংটা এরকম ভাবে আছে। নাও ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এখানে লেখো ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এখানে লেখো 1, 2A আর 2B। ওকে, এই একটা আমরা এখানে একসাথে সব করে নেব, সমস্ত এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখে নেব। ফার্স্ট এখানে লেখো কালার, এটা তোমরা জানো, রেড, 2A রেড, নিজের মতো ফিল আপ করো, হোয়াইট, রাইট। নেক্সট মায়োফাইব্রিল। এবার এই যে মায়োফাইব্রিল যেটা বলছে, এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিবল ফর দিস রেড কালার। ওকে, সরি, ফাইব্রিল তো আমি মাসেলকে বলবো, হিমোগ্লোবিন যেমন থাকে এখানে আমরা বলছি মায়োগ্লোবিন। ওকে, হিমোগ্লোবিন থাকে আমাদের আরবিসিতে, ওকে, এন্ড মায়োগ্লোবিন থাকে আমাদের মাসেলে, মায়ো মাসেল, ওকে, হিম ব্লাড, সেই জন্য হিমোগ্লোবিন মাসেলে থাকে বলে মায়োসাইট, মায়োগ্লোবিন, কিছু বোঝার নেই, ভেরি ইজি। তো মায়োসাইট যদি রেড কালার দেয় তাহলে কোথায় থাকবে, এখানে থাকবে, এখানে থাকবে, এখানে থাকবে না। ওকে, হিমোগ্লোবিন এই টার্মগুলো ছোট ছোট মাথায় ঢুকিয়ে রাখবে। হিম কথাটা ইউজ করছে মানে দ্যাট গ্লোবিন ইজ প্রেজেন্ট ইন ইওর ব্লাড, মায়ো ইউজ করছে মানে দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন ইওর মাসেল। ঠিক আছে, তো নেক্সট হচ্ছে ডায়ামিটার। এ বলো 1 এর ডায়ামিটার কি হবে, দে আর স্মল, তো দে ডায়ামিটার ইজ স্মল। ওদের 2 এর ডায়ামিটার হচ্ছে বিগ, 2B ডায়ামিটার হচ্ছে বিগ, বিকজ দে আর বিগ সেলস। ওকে, নেক্সট মায়োসিন ATPase. So first point color, second point myoglobin, third point diameter, fourth point myosin ATPase. Myosin ATPase is a typical enzyme যেটা আমার actually কাজে লাগে in case of contraction and relaxation. So the presence of this myosin ATPase will determine if the contraction and relaxation. So it actually denotes contraction and relaxation. Okay, so the number of myosin ATPase is determinant of how fast the contraction and relaxation can happen. So the signal ta jay onek taratari myosin ATPase helps to send the signal or transmit the signal faster. So in case of myosin ATPase ba ekhane hocche gi slow. So in small muscle fibers they are typically slow, but in big muscle fibers they are fast. Since they are big, they will have more myosin ATPase due to their size, সেই জন্য the speed is very faster. The contraction and relaxation speed is very much faster in B2 cells, type 2 cells, but very much slower in case of type 1 because of their size. They contain less myosin ATPase, and depending upon that slow and fast happens. Next লেখো metabolism. ওকে, ছোট পয়েন্ট গুলো আগে বলে নি, দেন বিগ পয়েন্টটা আমি সবচেয়ে লাস্টে বলছি। দেন লেখো আদার নেমস। জানি না এটা ওরা কেন লিখেছিল, বাট ইটস এ স্টুপিড পয়েন্ট, বাট লেখো আদার নেমস আর এখানে স্মল রেড। ওকে, এটার নাম বলো কি হবে, বিগ রেড, আর এটার নাম কি হবে, বিগ হোয়াইট। মনে হচ্ছে সেই ইনকাদের নাম দিচ্ছে। এনিওয়ে, small red,
বি গ্রেড। এই টিনটিন তোমরা পড়োনি না, ওখানে ওদের ইনকাদের এরকম নাম থাকতো। এনিওয়েজ, নেক্সট পয়েন্ট লেখো। সিমিলারলি এখানে বানাও 1, মানে তোমাদের বানানোই আছে 2A 2B। ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখানে লেখো। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে মোটর ইউনিট। নেক্সট পয়েন্ট ইজ মোটর ইউনিট। সো এবার একটা জিনিস, ইফ দে মানে ইন এক্সাম ইফ দে আস্ক ইউ অ্যাবাউট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এনি সেল, ওকে, বেসড অন দিস থিং তুমি পুরো ক্যারেক্টারিস্টিক্স লিখে দিতে পারবে অফ অল দ্য থ্রি, ওকে, হুইচ ওয়ান ইজ নিডেড। ইউ ক্যান রাইট দ্য ডিফারেন্সেস, ইউ ক্যান ডিরাইভ ফ্রম ইট এন্ড রাইট ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাজ ওয়েল। এই জন্য এটা এইভাবে আমি করে দিলাম। নেক্সট হচ্ছে মোটর ইউনিট ইনারভেশন। how much motor units do they innervate? How much motor units innervate these muscles or muscle cells? Okay, তো অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখো 1 এর ক্ষেত্রে আমার মায়োসিন ATPase ছিল কম, so that's why the contraction and relaxation was very much slow. Okay, so this motor unit innervation, okay, that is actually slow innervation হবে, slow innervation হবে। এটা কি হবে ফার্স্ট, এন্ড এটা কি হবে ফার্স্ট। ওকে, নেক্সট মোটর ইউনিট ইনারভেশন এর পরে হবে রিক্রুটমেন্ট অর্ডার। ওকে, সো অল অফ আওয়ার মাসেলস আর, এই যে আমি একটা কাজ করছি তোমরা লিখছো, সো অল অফ আওয়ার মাসেলস আর রিক্রুটেড, বাট okay, in an any kind of work activity, okay, we recruit our workers, so these muscle cells are our workers, okay, so they are recruited one by our body, কেউ এই আসো এই কাজটা করতে হবে। তো কারা সবচেয়ে আগে রিক্রুট হবে হচ্ছে গিয়ে, আচ্ছা এটা পরে লিখবো, আগে আমি বড় পয়েন্ট বলে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে কেন এরা আগে পরে রিক্রুট হয়। এবার লেখো মেটাবলিজম। motor unit innervation এর পরে, so slow innervation, fast innervation in case of big cells, metabolism, okay, কি metabolism কোন হচ্ছে। so first one, the small cells are actually having O2 storage, they have our oxygen storage, so the metabolism here is actually aerobic metabolism because there is presence of oxygen, so they have aerobic metabolism, okay, they have aerobic metabolism, and this aerobic metabolism comes from ATP, okay, and finally since they are actually having aerobic metabolism, okay, they are fatigue resistant, okay, so this ATP is generated by aerobic metabolism, and aerobic metabolism, since they have their own O2 storage, there is no shortage of ATP, so ATP is presenting and provided by this O2 storage continuously, okay, that's why they are fatigue resistant, okay. Next, বোঝা গেল, these type 1 cells, small cells, they have their own O2 storage, since they have their own O2 storage, they can produce ATP anytime they need via aerobic metabolism, okay, and since they are getting ATP whenever they need, the muscle will work continuously, the muscles can work continuously, so they don't get fatigued, lactic acid এখানে ফর্ম হয় না, ওকে, কেন ল্যাকটিক অ্যাসিড ফর্ম হয়, এই যে আমরা বলি ল্যাকটিক অ্যাসিড ফর্ম হয়ে গেছে, সো অল অফ দিস মাসেলস এখানে ল্যাকটিক অ্যাসিড ফর্ম আমরা ফিল করতে পারি, আমরা মাসেল টায়ার্ড হয়ে গেছে ফিল করতে পারি, আফটার সুইমিং সেশন, আফটার প্লেইং, আফটার ওয়াকিং ফর লং টাইম, এটা আমরা ফিল করতে পারি, দ্যাট ইজ বিকজ অফ ইউর অ্যানারোবিক রেসপিরেশন। তোমরা মনে করো গ্লাইকোলাইসিস যখন তোমরা পড়েছিলে, ইন কেস অফ গ্লাইকোলাইসিস দেয়ার ওয়াজ এ সাইড প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ ইউর ল্যাকটিক অ্যাসিড, ওকে, সো যখন আবার অ্যানারোবিক রেসপিরেশন হবে, when there will be glycolysis, only then your lactic acid will be formed, যেটা আমরা এখানে এক্ষুনি দেখব হচ্ছে, ওকে। নেক্সট, O2 storage is also present in, এটা আমরা আগে এটা দেখিনি, টাইপ 2B, that is your big white, okay, big white cells, এখানে আমার O2 storage থাকে না, O2 storage not present, no O2 storage, okay, এখানে O2 storage ছিল, এখানে O2 storage ছিল, O2 storage যদি না থাকে, but they need to get the ATP না, তো aerobic respiration এর মাধ্যমে, via aerobic respiration they cannot get the ATP, so they have to take an alternate pathway, that pathway is your
glycolysis. ঠিক আছে? So they get their ATP through anaerobic respiration. They get their ATP through anaerobic respiration or anaerobic metabolism. That is your, এবার ATP এখানে এরা পাচ্ছে via anaerobic metabolism. Okay, so that anaerobic metabolism is called your glycolysis. And as a byproduct of this glycolysis, you have this typical chemical named as lactic acid. So if these muscles are continuously working, they have not their own O2 storage, so they take this ATP from glycolysis, and as a byproduct, as a side product, forms lactic acid. So these muscles are actually fatigue non-resistant. They can get easily fatigued. Okay, so এটাই হচ্ছে মেন পয়েন্ট। তাহলে পেইন হয়, পেইন হবে, fatigue হবে, all of these things, pain, fatigue present. They are not resistant. Okay, they are not resistant. They have to take help of glycolysis, and glycolysis hole lactic acid will definitely be formed, which will cause your pain or fatigue. But since here is oxygen present themselves, there is no need of glycolysis for ATP formation. If there is no need for glycolysis, our lactic acid form hobe na. Now this big red cells, okay, they have their own O2 storage also, but since they are big cells, okay, they also take help from aerobic or non-aerobic or anaerobic o bole oneke. Okay, so that means your glycolysis. So they are actually, you know, they can take help from both the sides. They have their own O2 storage, so though they, you know, do this glycolysis thing, but they are resistant to fatigue. Why? Because they can also have aerobic respiration. Whenever they need those extra ATPs and all, their muscle don't always have to take help of glycolysis. If needed, they can take help of glycolysis, but if not needed, usually they use this O2 storage for ATP formation during work. ওকে, এটিপি তো দরকার ওখানে, আমরা আগের দিন দেখেছিলাম এটিপি হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে, এটিপি প্লাস পিআই, ওই এনার্জিটা গিয়েই তোমার কাজে লাগছে। হোয়ার দ্যাট অ্যাক্টিন মায়োসিন কমপ্লেক্সের অ্যাক্টোমায়োসিনো যে কমপ্লেক্সটা ছিল, ওই কমপ্লেক্সটা ফর্ম হওয়ার সময় এটিপিটা ওই যে একটা পিআই ছিল ওটা কাজে লাগছিল, অলরেডি আগের দিন আমরা বলেছি। দ্যাট এনার্জি আই এম টকিং অ্যাবাউট, এই যে ওকে, এই এটিপিটা ওইখানেই কাজে লাগে। এই দিস এটিপি উইল গো দেয়ার, দেন ডিভাইড ইনটু এটিপি প্লাস পিআই, দ্যাট পিআই উইল বি ইউজড in that case, in that formation of actomyosin complex causing contraction of the muscle. Sob related, everything is related. So এদের কি fatigue হবে না, they are also fatigue resistant. Now next point এ চলে আসো, রিক্রুটমেন্ট। এবার তুমি বলো, তুমি কাকে সবার আগে রিক্রুট করবে? হ্যাঁ, যারা ফ্যাটিক রেজিস্ট্যান্ট কে, এমন উই উইল হায়ার দ্যাট দোজ পার্সোনেল না ফর ইওর ওয়ার্ক দে হু ডোন্ট গেট ফ্যাটিকড। তো সবার আগে তোমরা রিক্রুট করবে টাইপ 1 কে, তারপর তোমরা রিক্রুট করবে ওকে, বিকজ দে আর অলসো ফ্যাটিক রেজিস্ট্যান্ট। আর কাকে একদম দরকার না হলে রিক্রুট করবে না, সে হচ্ছে 2B। ওকে, সো ইন ফাইন মুভমেন্টস, ওকে, এই যে ছোট লেখা, তারপরে আবার এই যে আই এম মুভিং মাই আইস, মুভিং মাই mouth, all of these things are actually controlled by these two cells. Okay, because we don't get fatigued, but continuously study করছো, okay, continuously যখন দৌড়াচ্ছো, big works, okay, not the finer movements but the actual strenuous movements, those movements, খেলছো, হাঁটছো, all of these things are actually controlled by 2B. Okay, those are controlled by 2B. So crude movements, big movements, these are controlled by 2B. That's why those muscles get fatigued. তুমি কখনো দেখেছো যে চোখের মাসল ব্যথা হয়ে যাচ্ছে? হবে when you are working for very prolonged time. এই যে এতক্ষণ ধরে লিখছো, কতটাই বা হাত ব্যথা হয়েছে, বাট তুমি এতক্ষণ ধরে দৌড়ালে হবে না, পারবে না তো তোমার বডি নিতে, বিকজ অনেক ল্যাকটিক অ্যাসিড ফর্ম হয়ে যাবে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই finer movements are controlled by these things. So recruitment order is 1 is recruited first, 2A is recruited second, and 2B
is recruited last. Okay, when our final muscles are not enough to do the necessary work, only then we will be taking into action this 2B group of muscles. Okay, only then আমরা ওদেরকে কাজে আনবো, they are the last to get recruited. And finally activities best suited for, তোমাকে এক্ষুনি বললাম activities যেগুলো suit করবে. So suited for activities, 1A is suited for activities like যেখানে আমার directly কোনো রকম কোনো কাজ নেই. Okay, direct passive works like sitting. Activities best suited for sitting, এই যে অতক্ষণ ধরে বসে আছো, অনেক সময় হয় তো কোমরে ব্যথা হয় তো বসে থাকতে থাকতে, বাট দ্যাট হ্যাপেন্স আফটার এ প্রলং পিরিয়ড অফ টাইম, অনেকক্ষণ 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা বসে আছো, তখন তোমার এখানে গিয়ে ব্যথা হবে. ওকে, সো দে আর ফ্যাটিগ রেজিস্ট্যান্ট বলতে পারো তুমি. উই ক্যান সিট অল ডে, বলি না আই ক্যান সিট হিয়ার অল ডে, হ্যাঁ, বাট আই ক্যান নট রান অল ডে, আই ক্যান নট ওয়ার্ক অল ডে. সো সিটিং ইজ বেস্ট suited for this type 1. Type 2A, they are actually, so if you are sitting and you are going to run, in the meantime what you have to do, you have to stand up, you have to make your body movable. So this type 2A, these muscles are actively more suited for activities like standing. Okay, and finally type 2B বলো কোন অ্যাক্টিভিটির জন্য বেস্ট সুটেড হবে, একটা এক্সাম্পল এগুলো, হ্যাঁ, রানিং. So if you think about it, when we run our muscles get fatigued very easily. When we stand, okay, a lot of times you know our muscles take to get fatigued, but we can sit more than we can stand. So বোঝা যাচ্ছে এই ফ্যাটিগেবিলিটি এটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের মাসেল গুলো কাজ করে. It all depends upon the types of cells, type of muscle, skeletal muscle fibers they are built with. Okay, কটা বাজে? ঠিক আছে, আজকের মতো এখানে থাক, পরের দিন আমরা এখান থেকেই কন্টিনিউ করব.